Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো এটা ভিডিও সেশন হ'ব। তো আমি পেৰিমিটাৰৰ ওপৰতে আৰু ৱৰ্ড প্ৰবলেমছ কেইটামান কৰিম। সো আমি ভিডিওটো চাম আৰু ভিডিওটো যিবোৰ বস্তু শিকাইছে সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Gus plans to install a handrail around a skating rink. The rink forms a 40-meter by 20-meter rectangle. How many meters of handrail does Gus need? So here's what we know about this skating rink. It's a 40-meter by 20-meter rectangle. তো এতিয়া প্ৰবলেমটোত কৈছে যে গাছ নামৰ ল'ৰাজনে কি কৰিব বিচাৰিছে এটা হেণ্ডৰেল ইনষ্টল কৰিব এটা স্কেটিং ৰিংকত। তো স্কেটিং ৰিং যিবোৰ হয় য'ত আমি স্কেটিং কৰে তো সেইটো ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপত আছে। ঠিক আছে, ইয়াতে কৈছে এই যোনটো স্কেটিং ৰিংটো হয় তো ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনটো কৈছে 40 মিটাৰ বাই 20 মিটাৰ। তো আমি 40 মিটাৰ বাই 20 মিটাৰ মানে মিনিংটো এইটোৱে হৈ যায় যে লেংথ হৈ যাব 40 মিটাৰ আৰু ব্ৰেথ হৈ যাব 20 মিটাৰ। ঠিক আছে, তো এতিয়া কৈছে এই চাৰিওফালে এটা বাউণ্ডৰী লগাব বিচাৰিছে, এনেকুৱা হেণ্ডৰেল এনেকুৱা লগাব বিচাৰিছে। তো এনেকুৱা বাউণ্ডৰীত যদি লগায় ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ এই কুৱেশ্যনটো এইটো সুধিছে যে এই কিমান পেৰিমিটাৰ হৈ যাব সেইটোৱে আমাক ইনডাইৰেক্টলি সুধিছে। তো পেৰিমিটাৰটো যদি জানো তেনেহ'লে আমি ইজিলি ক'ব পাৰিম যে হেণ্ডৰেলটো কিমান মিটাৰছৰ লগালে এইটো কমপ্লিট হৈ যাব। So let's draw the skating rink. That might help us to visualize. And we know that one side length is 40 meters and another side length is 20 meters. So Gus definitely needs to put some handrails, 40 meters here and 20 meters here, but that is not enough. As somebody who doesn't know how to skate, I very much hope Gus puts handrail on this length and this length also. He needs to put the handrails all the way around the outside, or what we could call the perimeter of the shape, the entire distance around the outside. Because this skating rink is a rectangle, we know that opposite sides are equal. So if this length is 40 meters up here, then this length down here must also be 40 meters. And we can do the same thing with 20 if we have 20 over here. তো ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ, হেণ্ডৰেল মানে একচুৱেলি এইটো হৈছে যেতিয়া ৰোলাৰ স্কেটিং কৰা যায় তো এটা এনেকুৱা এটা ৰিল নিচিনা থাকিব, তাৰমানে এটা ৰড টাইপ এটা থাকিব যাতে মানে শ্লিপ খাই নাযায়। তো যেতিয়া ৰোলাৰ স্কেটিং কৰি পেলাই ইফালে স্পীডেৰে গুচি যাব এইটো এটা ছাপৰ্ট লৈ ধৰিব পাৰে। তো ইয়াতে এনেকুৱা গোটেই পেৰিমিটাৰত দিয়া হৈছে এই হেণ্ডৰেলটো। তো আমি সেইটো পেৰিমিটাৰটো ওলাব লাগে। তো আমি জানো এতিয়া ৰেক্টেংগুলত যদি ওপৰটো 40 মিটাৰ হয় তেনেহ'লে তলৰটো 40 মিটাৰ হ'বই হ'ব, অপজিট চাইডছ ইকুৱেল। তো ঠিক তেনেকৈ এইটো যদি 20 মিটাৰ হৈ যায় এইটোও হৈ যাব 20 মিটাৰ। তো আমিতো জানো ৰেক্টেংগুলাৰ পেৰিমিটাৰ আমি ইজিলি কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰোঁ। Here, then the length across must also be 20 meters. So now we can figure out the entire amount of handrail Gus needs, the amount of meters he needs to buy to put around the skating rink. For this first side here, he needs 40 meters. Plus, to go down this side, he'll need another 20 meters of handrail. Going across the bottom of the rink, he'll need another 40 meters of handrail. And then going up the side, he'll need another 20 meters of handrail. তো এইটো একেবাৰে চিম্পল প্ৰব্লেম হয়। পেৰিমিটাৰ আমি কেনেকৈ গ'লোঁ গোটেইকেইটা ছাইড আমি এড কৰি দিম 40 প্লাছ 20 প্লাছ 40 প্লাছ 20। চ' আমি এড কৰিলোঁ 40 প্লাছ 20 হৈ যাব আমাৰ 60, 60 প্লাছ 40 হৈ গ'ল আমাৰ 100, 100 প্লাছ 20 হৈ যাব আমাৰ 120। তো তাৰমানে আমাৰ এই যিটো পেৰিমিটাৰ হৈ গ'ল তাৰমানে কি পেৰিমিটাৰ মিনিং এইটো হৈ গ'ল হাউ মেনি মিটাৰ্ছ অফ হেণ্ডৰেল। তো আমি ক'ম 120 মিটাৰ্ছ অফ হেণ্ডৰেল লাগিব এই গোটেই স্কেটিং ৰিংটোক কভাৰ কৰিবলৈ কাৰণে। So we can add these to find the total amount he needs. 40 plus 20 is 60. Then 60 plus 40 is 100. And 100 plus 20 more is 120 meters. So to go the entire distance around the outside of the skating rink, or the perimeter of the skating rink with handrail, Gus will need 120 meters of handrail. তো একেবাৰে চিম্পল প্ৰব্লেম আছিলে। তো ইনফৰমেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি ল'লে আমি ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যন। চ' চি ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।